And now coming to the speed control techniques, right? So in the speed control of induction motors நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so now you are ready with your induction machine, okay, for what to say, um, induction motorஸோட purpose வந்து it is applied in domestic applications, various domestic applications like fans, pumps, uh, grinders. In all these places, we apply induction motors. So the very reason we go is we have very versatile speed control, versatile and flexible. It is very flexible and easy to control the speed of the induction motor. அதுதான் அதனோட reason. Why என்றது we'll see one by one. In stator voltage control, when I talk about, first let me start with one after the other. So first one is the voltage control, stator voltage control. Okay. So you just draw your torque versus slip curve. Okay. இந்த torque versus slip ஏன் யூஸ் பண்றேன்னா, you should know which region your speed control is applied. Usually we go for speed control only in the linear slip region. I'll tell you what is that linear slip region. So என்னோட previous sessionல I have told you that this is the operating region. ஏன் இதுதான் ஆப்பரேட்டிங் ரீஜன்? இவ்வளோ ரீஜன்ல இவ்வளோ ஸ்பீட்ல நம்ம ஏன் இந்த ஸ்பீட் மட்டும் யூஸ் பண்றோம்னா, இதுதான் லீனியர் அண்ட் ஸ்டேபிள் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ரீஜன்ல யுவர் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இஸ் ஆப்பரேட்டிங் இன் ஏ லீனியர் அண்ட் ஸ்டேபிள் கண்டிஷன். ஸோ அதனால நம்ம இந்த ரீஜன்ல தான் வந்து மெஷினை என்ன பண்ண போறோம், ஆப்ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ரீஜன் நீங்க எடுக்கும்போது அப்போ நீங்க உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வை வந்து யூ வில் சூஸ் இட் இன் யுவர் லீனியர் ரீஜன். ஸோ ஸ்லிப் 0 to 1 நீங்க ரிவர்ஸ்ல வரையும் போது உங்க ஸ்பீட் வெர்சஸ் டார்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படிங்க இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஆப்ரேட் இன் திஸ் ரீஜன், இன் திஸ் லீனியர் ரீஜன்ல தான் நீங்க ஆப்ரேட் பண்ண போறீங்க. ஸோ இப்போ நான் வெவ்வேறு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்டேட்டார் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் இல்லைங்களா, இதுக்கு பேர் என்னங்க, திஸ் இஸ் ஸ்டேட்டார் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல். ஓகே, so this stator voltage control is going to vary your stator voltage. Okay, so by varying your stator voltage, what is happening, your torque versus slip characteristics is varying and you get different speed values. Okay, I mean for different voltages, you will get different speed at your operating region. So if supposing you are operating in this region, for this for this torque condition, you will get different speeds for different voltages, right? If this is V1, V2 and V3, you will get this as S1, S2 and S3. So for different voltage conditions, you are getting different speeds. So this is the simplest form of your speed control method. Okay, when do you apply speed control? When your torque is directly proportional to slip, that is the linear region. Okay, okay, so let's move on to the next control, which is stator frequency control. Okay, in stator frequency control, your frequency is only varied. Okay, so நீங்க frequency மட்டும் vary பண்ணும்போது
என்ன ஆகும்னா உங்க voltage is directly proportional to frequency, right? So torque is also proportional to frequency. So your torque will also vary with respect to frequency. So again, so next one is stator current control. Stator current control, in this method also, it is similar to the stator voltage control. So you will vary the current by varying the voltage. When will your current vary? By varying the voltage. You will vary the current. Okay. So these both methods are almost similar to your stator voltage control. The very important method is your V by F control. So why that is so important? Stator current control, stator frequency control, it is almost like you are influencing your voltage. So in the ரெண்டு கண்ட்ரோல்லையுமே நீங்க என்ன பண்றீங்க, you are trying to control your voltage, and that voltage will in turn affect your torque. Okay, that is how you are getting different torque versus slip characteristics. Okay, so now if we talk about V by F control, V by F control is something different. Why it is different? Why it is different? Because see, your torque is proportional to S into V square by R. Okay, so in the V by F controller, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, you are maintaining constant flux. When you are trying to vary your frequency, trying to increase your voltage and trying to decrease your frequency parallelly, your flux is maintained constant. Okay, so when your flux is maintained constant, what will happen? Your tau maximum is not affected. Okay, now let me show you in graph. So for V by F control, your curve will be like this. Your maximum torque will remain same. Okay, your maximum torque is not affected because your flux is constant. Throughout the operation, you are trying to maintain the flux constant. Okay, because your torque is proportional to flux into current, right? This is a universal um, equation where you can apply it for any electrical machine. Your torque is directly proportional to flux. So when you are trying to maintain the constant flux by by varying both voltage and frequency, appo your maximum torque will not get affected. Okay, but rather it is shifted for different frequencies. நீங்க ஃப்ரீக்வன்சியும் வேரி பண்றீங்க, வோல்டேஜும் வேரி பண்றீங்க. ஸோ நீங்க வெவ்வேறு ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்கும்போது உங்க ஐ மீன் பொசிஷன் ஆஃப் த Tmax will vary with respect to slip. So this is the condition where you can achieve the constant maximum torque by varying the frequency. Okay.